Hello guys, I go by the name Alex, or you can call me Thii Guy, and this is Rising Star manze. Leo tumekuwa hosted hapa Las Vegas hapa Kangundo Road. Tunasema ukitaka nyama tamu, si chamu, nyama tamu unakuja hapa Las Vegas. Ukitaka accommodation fiti unakuja hapa Las Vegas manze. Show leo manze, leo niko peke yangu. Masi alienda trip, alienda Mombasa, lakini kama dawa manze, tupo site manze. Leo tuko na mgeni wa power. Ukijana anafanya mambo crazy, mambo hatari. Ni kijana mdogo manze, tusikize jani yake, tusikie manze alianzaje na amefikaje hapo mahali amefika. Uko tayari watu wa nyumbani? Tupigie ukijana makofi. Niaje bro? Uko fiti? Tupo site. wazi. Yeah, manze napenda luku yako vile umepiga, yani simple, yani imetulia. Thank you. Uko freshi? Kabisa. So ningetaka maybe uangalie kamera yako manze, uambie wasee wa nyumbani unaitwa nani? Okay, thank you Alex. So kwa majina official names ni Dave Njiru, lakini majina usanii ni Njiru the artist. Wow. Na tupo site kama kawaida manze. Yeah. Unajua hii inaitangwa Rising Stars, kwa sababu watu kama nyinyi ndio huwa tuna celebrate each and every time so tungetaka watu wa nyumbani wataka kujua bro, ulisomea chuo gani? Alafu ndio tuguzie pale jani yako juu manze, jani yako manze najua ita inspire wase wengi pale nyumbani. Okay. So nianze pale mwanzo kabisa. Pale mwanzo ya. Okay, shule ya chekechea ama nursery school nilianza Kangemi pale Joshiro. Then from there I went to Roresho Primary School. Then later tukalirelocate nikaenda to Kanjero Primary. That's where nilimalizia class 8. Then from there nikaingia form 1 St. Joseph's High School Githongori. Ndio nikamaliza form 4 huko. Yeah. Bro, so maybe hebu tuambie maybe ukiwa pale high school nini nickname gani ulikuwa umepewa na wasee pale hivi unacheki nini alafu tujue ni aje. Nilikuwa naitwa Kababa because nilikuwa mdogo. Kababa. Wow, Kababa. Yeah. Welcome to Rising Stars. Yeah, so Kababa, tuambie jani yako imekuaje bro? Okay, jani usaidia writing ama usanii ya writing. Yeah. So jani yangu ya writing imekuwa, it has been an interesting one. Juu all along siko najua kama I can write, niko na second guess. I wrote my first book nilikuwa form 2. Ngoja hold on manze, tupeleke pole bro. Hii writing manze ni kitu uligrow ukijua unaweza andika ama ni kitu tu ile kama ukiwa high school ukafeel bro unaweza andika? Okay, ndio nimetumia the word ku second guess. In primary sikuanga poa sana kwa hizo compositions. Kuna yule msi alikuwa ananichapa, anaitwa Mike. Big up Mike manze, mahali yuko ulikuwa nyarasha kijana manze. Yeah. But when niliingia high school nikaanza kusoma hizi pesetas. Hizi za akina John Kiriamete, akina Meja Mwangi. Then kitu kaniambia that I can also write my own book. Wow. Yeah, so nikajipata by year 2 sasa in high school nimeandika my own book, my own manuscript. Yeah. Okay. Yeah. Sawa, tuendelee. Yeah. But sasa ni ile tu vitu unafanyanga tu out of au kumepangia, inatoka tu from nowhere. So after nimeandika hiyo book, after nimemaliza 2 years later nikiclear shule nikaitupa kwa pit latrine. Uko serious? Wasi wa nyumbani manze. Unajua mimi nikiwa high school, I can't lie. Mwalimu wangu ananiona Madam Ketu manze. Mimi composition tulikuwa tunaambiwa tuandike 2 page. Manze mimi ikienda sana ilikuwa 1 page and a half. Nikipitisha hapo naweza cheese. So ilifikaje mahali manze unaandika kitabu alafu unapata guards za kwenda kuitupa? So when you nimetumia word ku second guess, niliji second guess. So by this time I compared my book to already well written, edited and published books. So unakuta e-book yangu, it was the first draft. Na the first manuscript. By your time siko nimejua there's something Stephen King anaongeanga about writing, asemanga writing is rewriting. In fact the first draft no one should see it.
anakompeanga the first draft to vomit. Vomit yako mtu mwingine atafai kuiona, hata wewe mwenyewe ukiona una feel disgusted. So first draft iko hivyo. So later on when I was comparing it, nilikuwa ni compare hizi books zisha editiwa vizuri, zimepublishiwa vizuri and all that. Wow. Nika feel disgusted by that. Ndio nikaitupa kwa pit retrieve. Oh my goodness. No. So bro, ushaanza kuandika ukiwa pale high school, ushatupa kitabu. Wazazi wako walikuwa wanajua Toto ameanza kuandika kitabu? Apart from mtu mmoja tu, hata sikukangi jina lake, nilikuwa nimempeanga hiyo book na aisome niambie venye iko, na hata yako anaandikanga book yake by then. Hakuna mtu mwingine alijua ati naandika, hata girlfriend yako alijua. Okay, around that time bado sikuwa nimepata girlfriend. Okay. Officially, but kuna kapoem kamoja niliandikianga girlfriend. Tuambie ako kapo. Tuambie, tunapenda hizo vitu, tuambie. Around form 2. Okay, it was a crush. Hakuwa amekuwa girlfriend. So nakumbuka nilishindwa nitaji express aje, nitamwambia aje. Unaona? So nakumbuka I can remember some of the words. Nakumbuka nikiandika aje. Hiyo time sasa nilikuwa in fact hiyo time nikiandika hii poem ndio nilikuwa tumeingia form 1. Na tulikuwa tumefunzwa about poetry nini. So when nilikashi yangu huyu dem nilishindwa nitamwambia aje. So nikaandika something like, as I scribble down this piece of art, I don't know which stylistics devices to use, but one thing I know for sure, there is a force pushing me. Is it love? We, sawa. Lover boy. That time ulikuwa lover boy. Yes. Though I'm not a qualified poet, I plan to win you, my fair one, through this piece of art. Bro, manzi after this unaniandikia mahali niende ni ikram alafu ni presentie pale nje kwa watoto So bro, wazazi wako walijua when like wewe ni mwandishi? Okay, wazazi wangu wamejua tu recently. My mama amejua. Okay, my dad amekuwa akijua juu tunaambiangwa those who go before us, they always watch over us. So because he alienda before, way before when I was 5 years, na najua tu amekuwa akiona sana yake vitu anafanya, so yeye najua amekuwa akijua. But my mom alijua like a month ago when nili publish book Amazon. So nikamwambia nimepublish book, ako like, ai unaandikanga tangu lini, you know? So alijua tu juzi. Wow, alijua juzi. Alijua tu juzi. So bro, unajua kuna watu tunashinda tukisema kitabu, wewe ni writer. Hebu ambia wasi wa nyumbani ukiangalia kamera B, wa show kitabu yako ni gani, inaitwaje na inaweza patikana wapi? Okay, thank you. Kitabu yangu inaitwa Akachumbari. It's a collection of slogans, mottos, taglines and quotes made in Kenya and by Kenyans. Kitabu yenyewe inaweza patikana Amazon. Iko on Amazon. Na pia you can reach out to me. Naweza peana contact zangu. Unaweza peana, yeah, sure. So you can reach out to me via WhatsApp on 0732 274 116 na nitakuguide venye utaipata. Wow, that's amazing bro. Yeah. That's amazing manze. Me sijui, unajua I'm an actor. Yeah. Na kuna wale wasi wanaitangwa ma script writers. Sure. Manze mimi nakuaga na ideas na najua kuna wasi pia kwa pale nyumbani. Msi yako na idea mwenda lakini when it comes to writing manze inakuwa ni ngori. Huyu msi unaweza mwambiaje? So the first, kama vile tulikuwa discuss before the interview, the hardest part is not writing. The hardest part is convincing yourself that you can write. So after niliandika hiyo book ya kwanza when I was 16, it took, nikisema hiyo watu watajua miaka yangu, but it took me almost 15 to 16 years to publish my first book. Wow. So far nimeandika books zingine mingi, niko na 4 unpublished books, but niko na 3 published. So it has been a battle ya kujiamini that I can write. Les Brown, a great motivational speaker, once said that the hardest thing for him was getting out of the rebels. The hardest thing was not doing what he's doing, it was getting out of the rebels. So the hardest thing for any person who wants to write ni kujiconvince that you can write. Wow.
And once you are done, you have written the book, the next hardest thing ni kupublish. Wow. Like unaweza kuwa kuna watu wengi kuna manuscripts pale nje but hawana hiyo gut ya kupublish. Yeah. So bro manze mimi umenishtua. Like hiyo patience ya kungoja for 15 manze 15 years si siku mbili ama wiki moja. Like ni passion ama manze sijui ndasema nini. Juu kuna maboys wako pale nje manze mtu ana try hustle akitry ana try wiki moja wiki ya pili ikikosa kujipa umsi ana give up. And that's unapata generation ya siku hizi maboys kaa sisi wanaingia into depression juu msi amekosa kuwa na ile patience kungoja. Like wewe ni nini ilikuwa ina kudrive kungoja mpaka hizo 15 years ndio yes mbona ku give up useme okay. Hata nashinda hiyo swali nitajibu aje juu si ati intentionally niligoja 15 years. Nilijipata nimegoja. Like after nimetupa the first manuscript kwa pitch latrine nikaacha kuandika hizi vitabu mrefu. So nikaanza kuandikanga poems, nikaanzanga kuandika freestyles nini and nikateka a break from writing. Unaona? So nikateka a break from writing na nikaanza kufanya vitu zingine. Na but kitu yenye ndani yako sometimes it calls you. Unaona? So it was not it was until that life in push mwisho. Ilikupush mwisho manze ikakwambia. And I fell into depression. Wow. Unaona? So nikakuwa depressed. So when I was depressed and I really needed to get out of this depression, so ndo tena nilichukua pen na paper nikaanza kuandika sasa. Unaona? So ndo nikaanza kuandika, nikaandika kitabu naitwa Depressed because I'd been depressed, Rejected because I had faced so many rejections. Lakini rejections mob zangu zilikuwa za job. Si za mapenzi, uko sure si za mapenzi. Okay, zinapelekana. Najua sasa if kwa job mambo ya job iende poa, mfuko itakuwa poa pia mapenzi itakuwa poa, si ndio? Kabisa. So nikaandika book Depressed, Rejected and Suicidal because I had attempted suicide. But that time I used to screw up things such that hata suicide yangu nili screw up. So nikaandika hiyo book inaitwa Depressed, Rejected and Suicidal and How I Overcame It. Then nikaandika tu hiyo book nikajiuliza mbona nimejipata nikuwa depressed? Mbona nimejipata nikuwa rejected and having suicidal feelings? Nikapata ni ati because I had been fired 9 times. Nilikuwa nimechujwa jobs mara 9 na zingine nimeacha 9. Unaenda unaambiwa naajiriwa job, nafanya job kidogo. Oh my god. Then I just screw up, hiyo job inaisha hivyo. So nilikuwa na hii baggage yote, so I needed something to release it, somewhere to release it. Kuna playwright anaitangwa Michel Mugo, anasemanga writing can be a lifeline. So at that point in my life I needed a lifeline juu nilikuwa nimefika mwisho. So I turned to writing. Wow. So after kuandika book Depressed, Rejected and Suicidal, nikaona nini nimefanya nikuwa in this scenario, ni kukua fired. Nikaanza hiyo journey ya kukua fired 9 times. Nikaandika kitabu ya Fired 9 times. Wow. Unaona? Wow. Then nikarealize kwa hizi 9 times nimekuwa fired, 2 of these times the first job I ever got it was an M-Pesa agent. Unfortunately I was conned. How much? 10k hata kwa do mingi. Well, it's a lot. Yeah. But your 10k when I was conned that 10k nilijipata in remand prison. Because my boss then aliniambia aje tuende kwa police tuandike statement. Mimi nakustaki wewe afu unastaki bro ngoja ngoja bro ushaenda hadi romande ukaingia huko ndani. Wow. Na ulienda jia mistake yenye uko umedu ama ni mistake yenye uko umedu? I'll take the saki kushift blame niseme sio mistake yangu. Ni mistake yangu juu mimi nilipeana pesa. I was conned, but I was conned. Wow. So nikajipata
nimeenda remand prison. Yeah. You stayed there for how long? Nilikaa for around 6 weeks. Afu my boss aka withdraw your case. Unaweza taka kurudi huko tena? Siwezi taka kurudi huko tena, but nilijipata nimerudi. Again. No way. Yeah, nilijipata nimerudi. Okay. So after 5 years nikajipata, around 6 years later nikajipata nimepata job nyingine as an accountant. Afu mdosi wangu alikuwa anatumanga pesa kwa bank. Hizi kwa nitume 200k. Niende ni withdraw 200k. But akachange kakuwa ni 150k. I don't know what happened between your time ya kutumwa na kufika bank, but I was kidnapped. Na nikarushwa ndani ya gari na watu walikuwa na guns and all that. Alafu nikapatikana place, nikatupwa place fulani inaitwa Kingero. So huko ndo watu inside za hiyo barabara kwenda Wangiri. Finally kwenda kustaki hii kesi, the CID officer alisema wewe hii story unatupatia, you're a good script writer. Vile tu umesema about script writing. Ina sound like a Nigerian movie. It's a movie, yeah. Unaona? So nikakuwa the first suspect. Unaona? Wow. Jua kwa niambia I don't look shocked kama mtu ameona gun. But hii time tuenda kureport, it was in the evening, around 5 p.m. I was kidnapped at gunpoint around 8:39 in the morning. At one point nakumbuka I was so shocked and I was sure at one point that I will die. Nakumbuka hata nikirepent dhambi zangu, dhambi za kila mtu za ancestors. Then nikakuwa disappointed I didn't die. Jua sio walikuwa naambia naji, you umetuona tutakumalizia. Unaona? Yeah. So by the time tuenda kureport hii kesi kwa the CID officers, I had mixed reactions. Should I be grateful that I'm still alive? Ama should I be terrified that niliona gun? So face yangu kuweza kuexpress the right emotion, nikakuwa the suspect na kesi ikaanza. So juu siko na bond, siko na cash bail and all that. Ukarushwa remand. Mtu ufanya nini? Narushwa remand. Sasa huko tena ulikaa siku ngapi? Hiyo time nilikaa almost 3 months sasa. 3 good months. Christmas ya 2015 nili celebrate Christmas in remand prison. 2016 Jan I was in remand prison. Then 2016 nikatoka, tukaanza kesi ikachukua 1 year. So but finally I was acquitted. Yeah, I was acquitted. Wow. So hizi vitu zote they take a toll on you. Hizi vitu zote zikikuhapenia, they go with a piece of you. Ndio unakuta sasa later on nili fall into depression and all that. Then pia unaanza kujiquestion vitu mingi uko like why? Nikipata job inaisha. Yeah. Nikipata job ndio nimeenda remand prison twice. Hata ile seke kwa job nyingine na inakuisha. Wow. So bro, ukiwa kule remand, kuna wase najua for those 3 months kuna wase muli interact nao, si ndio? Yeah. Like kuna wale watu wenye wako rumande lakini hakuna kitu walikuwa wamefanya mbaya, ni kuwekelewa or something, ama wenye wote wako rumande kuna cases zenye wako walifanya. You know, remand prison, it's unfortunate ukikosa cash bail ama cash bond, you end up in remand prison. But ukiwa na cash bail ama cash bond, unakanga nje unafanya kesi. So you are innocent until proven guilty. Wow. But in this case, if you don't have money, you are guilty until ufanye kesi ama upate cash bail afu ndio kuwa proved innocent ama guilty. Naona? Yeah. So watu wenye wako remand kuna watu wenye they never did that, whatever they are accused of. So all this story imebuild mpaka ukafika place yenye ukaanza sasa ikakuinspire kuandika more and more books, right? Yeah. Hold on there manze. Watu wa nyumbani manze, this guy sijui wewe ni mentor, wewe ni mwalimu manze bro, cause najua pale nyumbani umeinspire wase wengi sana. I think Kenya tunaweza ambia mayuti wenye wako nyumbani manze, never give up. Juu bro yangu manze kama ange give up angefika mahali amefika. Alafu pia kuna wase wengi kama vile umeniambia wase wako remand, kuna wenye maybe hawakufanya
kufanya the crime scene but bado wako pale, si ndio? So ile kitu tunaweza ambia mavijana manze, tukiwa vijana tukiwa mtaani manze, to avoid crime scene manze, tufanye ile kitu right, alafu to keep hope alive, si ndio manze? Sure. So tukirudi, unajua tumekuwa na session kidogo, imekuwa serious kidogo hapa mwisho, lakini lazima manze tungesikiliza hiyo story yake, at least imetu inspire, hata mimi nimefeel motivated manze bro. You are a star. Thank you. You are a star manze, unaenda mbali So wase tunataka kwenda break manze, tukirudi tunataka kujua boy apart from hiyo bad side, tuseme ni bad side, the good side yake ni gani manze? Usibanduke. Unaona hiyo namba iko hapo mwisho hapa unaiona? Tuma comment yako, tuma maswali manze, tuulize maswali zenye unataka tuulize guest wetu leo manze. Alafu usisahau social media zetu manze, Younib Media TV at all social media platforms, ndio tuzidi pamoja, si tupeleke break manze na kamera B. Okay. So tupo site na kindly usi change channel. Wazi kabisa bro. Clap manze. Awesome. You are a star. Thank you. Welcome back guys manzi. Tumekuwa hapa na MD ako na story inspiring tumeisikiza. Sasa tunaenda segment nyingine manzi, atatuambia MD. Yes. Unapenda nini? Unapenda kukula nini manzi bro? Unajua tuko Las Vegas hapa hivi. Na Las Vegas wanauzanga nyama tamu, kuna kasembe. Unapenda kukula nini? Mimi ni msee wa pork na chapati. Bro, wazi. Wewe ni msee wa pork? Yeah, mimi ni msee wa pork. Unapenda pork? Ashikilia hata. Wazi bro. Mbona unapenda pork? Naipenda tu, like there's something about pork. I don't know. Wow. So you know, forbidden in some quarters, so not forbidden before, but yeah, naipenda tu. Wow. So bro manzi, given a chance maybe choose country moja yenye unaweza taka kuenda. Uambie manzi bro, hii ndio zawadi nataka kukupatia. Unaweza choose country gani na mbona? Kwenda kuvisit ama kuishi ama visit, let's say kuvisit US. Mbona US? Mbona si Canada ama Europe? You know, US ni the land of opportunities. Yeah. Wow. So naweza penda ukanyanga huko sasa. Kanyaga huko. Aish. The land of opportunities. The land of opportunity. US. Manze utaenda in Jesus name. Amen. God will allocate you na wale watu watakumuvisha from this level to another level. Sindio? So bro, are you planning to write more books? Ama una feel
Acha kwanza nitulie. Already niko na books kadhaa. Acha nitulie. So writing sometimes, okay, I don't know for many people, but for me I go with the flow. Like sasa venko naandika hiyo book ya Akachumbari, nilijipata imeleta 2 more books. Na sikuwa nimeplania. Like I had not foreseen those two books. Nikajipata imeleta 2 more books. Wow. So I went with the flow na nikajipata nimeandika books 3. So mbona Akachumbari, mbona unajua Kachumbari tunajua ile ya kumix nyanya, kitunguu, nini, avocado, mbona ukaita Akachumbari of Kenya? So Akachumbari venye tumesema hizo nyanya nini. So it's slogans, mottos, quotes, taglines. So hizo zote sasa nikazi mix pamoja. Ndio ni kama na kitu ya celebrate the Kenyan spirit. In fact ndio niandike hii book. Nilikuwa na watch interview fulani ya DNA. The artist. So DNA kwa sema the problem that we have in Kenya ni ati our stars are the politicians, not sports personalities or business people. So nikafikiria mbona nisiandike book celebrate all these people wakuwe stars. Wow. So hata nikienda kwa WhatsApp about yangu unakuta kuna msemeka about Kali naichukua pale naiweka kwa hiyo book. Okay. Kwa email yangu kuna watu nitumia newsletters, unakuta kuna vitu very motivational pale, nikazipick unaona. Yeah. So nilipick vitu from all over, nikajaribu kunini, nikaenda hadi Langata Cemetery. Okay. Unakuta Langata Cemetery hizo epitaphs, the messages on the epitaphs, kuna vitu very inspiring. Kama moja kuna sema epitaph moja, and at that moment nikiandika, nilikuwa pitia tu vitu zangu tu, kama binadamu napitia vitu mingi. It talked to me, ilikuwa niambia aje, why worry about hills when you have mountains to climb? Rudia tena. So that epitaph, rudia tena hiyo slogan yenyewe umesema. In that grave ilikuwa sema why worry about hills when you have mountains to climb. Wow. So kayo nikaipick ikakuwa kwa book. So nimemix hizo vitu zote. So ndio maana naita Akachumbari. I think ni poa pia nisome watu wa nyumbani hapa. Yeah. Akachumbari of Kenya. Amesema ni mixture of slogans, mottos, taglines, original quotes made in Kenya or by Kenyan in each and every space. Alafu unajua ameandikaje? Smokies. Ukishikanisha tu hizo jina kazi imeteremka manze. Ni Smokies. Yeah. Wewe unapenda smoky bro? Napenda Smokies. Yeah. Unaweza kula ngapi? Nikubai after hii show. Kwa time moja nilikuwa nauzanga Smokies. Naona nimekwambia nimekuwa fired 9 times. Yeah. So nimekuwa in and out of job. So sometimes umechujwa job una kitu kufanya. So unakuta umeenda kuuza Smokies, umepewa squad na mtu Smokies. So one time ni hesabu wazi kuingia na juu nilikuwa Smokies mingi. Bro, ulikula Smokies amseni. Ukakuwa fired. Hapana, hiyo ilikuwa tu hustle nilikuwa na chapa. Nikakula Smokies mingi, hiyo siku make profit. Wow. But I love Smokies. Kenyans love Smokies. Ndio maana book nikaipa hiyo title ya Smokies. Yeah. Amazing. You bro manze. Oh wow, you're amazing. Yeah. So unaweza takaje kuambia Madhe? Madhe akiwa pale nyumbani. Unajua Madhe mom, umefanyia kijana kazi manze. Big up, I salute you manze. Salimia Madhe. So hi mom. Uko poa? So thank you very much. Naweza sema tu asante. Yeah. Wow. Na mabeste wako wenye wako nyumbani unaweza waambiaje manzi? So mabeste wangu big up, na wa shout out na ni wengi sana, na wa shout out watu wote mafans wangu niko na channel inaitwa Maktaba Digitali. So subscribers wengi wenye niko nao kwa channel yangu ni mabeste wangu juu bado sija market channel sana. So subscriber wote wa Maktaba Digitali, big up. Wow. Yeah. Alafu before tumalizie utapea watu social media handles zako, wanaweza kupataje? Ukiwa na namba yenye maybe unaweza wapatia yenye wanaweza ku reach out. Unajua kuna msee maybe yako pale nyumbani amekuwa inspired with your story, vile umegrow ukakam, challenges zenye umepitia na uku give up, and then sahi ni wewe sahi manze. That is it. Yeah. Like
ambia wasika kitu hapo. Okay. Before niambie wasika kitu unaweza ongeza kitu kidogo. Ongeza, feel free, yeah. So when I wrote this book Akachumbari, umesikia nimetaja about epitaphs, cemetery and all that. It led to a rise of two twin books. Zinaitwa Feeding from the Cemetery. So kuna epitaphs zenye ziko scripture based, so ikakuwa Feeding from the Cemetery scripture based, na kuna zenye kayo Why Worry About Hills Where You Have Mountains to Climb, sio scripture based. So ikakuwa na 2 books. So these 2 books yote mimi nimesaidiwa na watu. So nasikia nimechujwa job mara 9. So my best of many wasio unisaidia tu. So hata mimi kama ku give back to the society. So if Feeding from the Cemetery, the proceeds from that book 100% zinaenda kwa feeding a child program. Sishiki hata cent. Ni kama pay, so na pay venye unakatango before shike salary. So napea mse payment details za feed the child program, ana send huko, akinitumia ni verify sharipa na mtumia book. Ingine Feeding from the Cemetery scripture based, the proceeds zinaenda kwa BTL, that is Bible Translation and Literacy. Nice. Because they're doing an amazing work to translate our Bible into local languages. Unaona? Yeah. So 100% of the proceeds zinaenda huko. Amazing. 100%. Yeah. Wow. Yeah. Bro, vision yako ni gani? What is your vision, manze? In 10 years to come, 20 years to come, what is your vision? My vision ni kubwa na iko in so many aspects, but kitu yenye naweza sema ni ati my vision saizi is based on funding the reading culture. That's my vision too, funding the reading culture. Nita explain mbona funding the reading culture. I've explained that at one point I was depressed, at one point I was suicidal. But through prayers, sasa through God na through reading, nikaweza kujitoa from that. So nimerealize that most of the challenges that we have can be solved through reading. Unaona? So if people can just embrace the reading culture, hii mambo ingine yote, depression and all that, like one reason why people get depressed, it's because they don't know their purpose. But through reading, you are able to know your purpose. Unaona? So my vision is just to fund the reading culture. Nikubali niseme kitu ingine. Sema kitu bro. Mark Twain once said, there is nothing training cannot do. It can change bad morals into good morals. It can lift men into angelship. Allow me to paraphrase this. Your training na drop, tunaweka reading. There is nothing reading cannot do. It can change bad morals into good morals. It can lift men into angelship. So that's why na fund your reading culture. If people can embrace the reading culture, majority of the problems tuna face like young people, even older people, tunaweza zisolve by half. Amazing. So bro, one word to the youth manze, wale wako pale nyumbani manze, unaweza ambiaje? So one word to the youth is that they should embrace the culture of reading. Like I said, there's nothing reading cannot do. It can change bad morals into good morals. It can lift men into angelship. Nice. So bro, maybe unaweza tusomea kitu kidogo maybe, hata kama ni dedication ama some quotes zenye watu wako pale nyumbani wakuwe na hiyo hamu ya kukimbilia hizo vitabu waenda wasome. Sure. Please do that. Thank you. So this is the dedication part of the book. It says, fellow Kenyans, this book is dedicated to all Kenyans. That is, the Kenyans who have lived before us, everyone who lives in Kenya, the Kenyans outside Kenya, the Kenyans who will come after us, anyone with a trace of Kenyan in them, wherever they are, any person who has ever visited Kenya, any person who will visit Kenya in the future, and any person wherever they are who has the spirit of resilience. That's the Kenyan DNA. Wow. That's amazing. Do you have anything maybe to add? Yenye unaweza ambia wase ama the more waende kwa kitabu wasome wajione. So waende kwa kitabu wasome. Niliingia hadi kwa soko, yani the dating sites. Nika pick some of the best profiles
nikazi include kwa book za dating. Aish, kuna watu wanapenda mapenzi pale so wakimbia pale kwa hiyo kitabu waangalie, si ndio? Amazing. So bro, ushaitaka kuwa politician, kuna vile manzee unaweza kuwa MCA, ni mbona ukusimama hii 2022? Okay, ndio maana nilijita MD Njiru the artist. So maybe I'm not sure about the future, but I'm sure I can shape the politics za hii country through my writing. Juu hata book yenyewe kuna nime-express the political views za watu and all that. So I may not maybe run for office, but I'm sure as an artist, juu artist ni kioo cha jamii, I can shape politics. Na pia kijana ko pale nje, maybe hata kuwa MCA, but through songs zake and the shape politics za country. Unaona? Pia kuna msee labda ni like our director, is a priest, and the shape politics za country, akisimama pale kwa pulpit na atupe direction as a country. So bro, unaimbanga ama unajua unaweza tu unaimbanga ama okay, I only sing through writing. Oh my god, that's nice. That's amazing. I sing through writing. That's amazing. From grass to grace. Amen. Bro, you are going far. Unajua president wetu mimi kuna kitu moja aliniinspire nayo. Alikuwa anauza mayai. Kauza mayai, alikuwa anauza kuku. Ametoka pale chini. Muda wake yako anajulikana. Lakini amerise, akakuwa deputy. Akapita nini. Sasa ni yeye president wa country. That means hata wewe mahali umetoka pale high school ulikuwa unaitwa Kababa. From Kababa to DM manze. Sasa wewe ni writer, from writer manze. You never know manze. Unaweza kukitoa gigs za majuu, unaenda unachongea watu nini? Kistari manze. Wow. What a show. What an amazing show manze. Tumekuwa na MD manze. MD Njiru the artist. MD Njiru the artist manze. This guy is amazing manze. Make sure you follow him manze. Endo soma hizo vitabu zitakuinspire manze. Mimi already nishasoma 2. Nimebakisha ngapi sasa? Nimebakisha moja kwa zile published. Nimebakisha moja na zingine zenye ataandika, si? So manze pale social media manze unaweza nifollow kama pale FB Alex Jahidi, IG Alex Jahidi, TikTok pale tukidance kidogo naitwa Thii Guy. Alafu pale YouTube manze unaweza nipata kama Alex Thii Guy manze. This is Rising Star. Hebu sema Rising Stars. Rising Stars. And manze tuko hapa Las Vegas, tumemaliza show. Hao ndio wametupost leo manze. Hao ndio wametusponsor manze. Kama unapitianga hapa Kangundo Road hapa, make sure umeingia hapa Las Vegas. We have the best meals manze. Alafu watu wakuserve. Umeona vile wanaserve watu vizuri? Kabisa. So tukimaliza hapa mimi na DM manze, tunaenda pale tunaserve kanyama choma, si ndio? Kabisa. Alafu we call it a day, si ndio? Sure. So guys, watu nyumbani, thank you so much for watching Rising Star. This is Alex Thii Guy manze. MD Njiru the artist. MD Njiru the artist. Thii Guy manze, tumalizia show. Tukimalizia show tunaambia watu aje? Tupo side. Twende kabisa, 1 to go. Tupo side. Kata simu manze. Bye bye. Ambia watu nyumbani bye bye. Asanteni. Big up man.